situation, or could the police have interrogated them without arresting them? And lastly, there must be consequences for police officers who do not abide by whether it's the time limit imposed in the investigations. But we saw that, we heard from the journalists that people have filed cases, they have, there's widespread police misconduct, but the police have not faced any consequences. And we see this enabling a culture of impunity, where the police can get away with this kind of arbitrary arrests and misconduct, mistreatment in detention. So these are some of the issues that we feel allowed the DSA to be used in this manner. Yeah, thank you, Monica, for your insightful words. Yeah, I will come back to you again. And this session will have two rounds. I think first of all, each of the panelists will have two question answer, one of each, and they can just. I will just ask them the question. That is just a starter, that they can do anything and they can say anything relating to this research and also the DSA and the future judiciary system of Bangladesh. So now I would like to come to the Professor Sajjad Siddiqui. Sir, first of all, many congratulations, because you have been promoted to the professor just a few days ago. So congratulations, sir. And also, you have a long experience in the academia. You have been working with the human rights and peace and conflict studies in this discipline. So, sir, this report shows that the many of arrests and cases were filed during the unrest and unstable situation, and there is a correlation, I think, according to the research, that there is a correlation when the unstable situation exists, then the rising of the cases and arresting matter. So based on this evidence and your experience in this field, what do you think that the main structural flaws, and also from the peace and conflict studies perspective, how does the repeated use of the criminal charges against the journalist affect the political stability? Also the political stability, how impact on the journalist and the prospective media and democratic reforms in Bangladesh? Thank you, Roman. Yes, I must start from the very precise version of double-edged sword in this particular context. Because whenever we think of the Immanuel Kant's understanding of unsocial sociability, I often utter its underrated understanding of Immanuel Kant's unsocial sociability. Once the community get together for their common perspective, common goal, then they are very much united. When the common goal is really attained, again, they found each other as enemy because of personal agenda comes at the fore, and it clashes with the common goal. So the problem lies across the third world countries, specifically this kind of problem. We don't have that much commitment to the sustaining common goal until and unless we have emancipated all the sectors is under the very good governance. So this is the one part is governance failure, I must say, and don't take it personally, because I might be rude someone who are professional especially in the journalism, but for betterment in a small state security context, we often say why the small states do not rise, because they do not admit their vulnerabilities. They do always pride on their smallness even. Pride goes before fall. Every pride is false, we often utter, but we do not understand in our cases. I have some flaws. If I do not agree and admit those kind of flaws, then it becomes a big problem for the entire community. So I don't want to delay, I want to prolong that particular discussion. I want to connect it with the very precise discussion with the Global Peace Index. What is our desire? To have a very comprehensive peacefulness over peacelessness, right? So the way DSA or the other terms like from ICT to DSA to CSA and CSO. The CSO is a hope for us because it is just revealed the very abusive
part of the law. That's a good gesture for coming from the government. But still, the coercive laws under which the government instrumentalized their state violence and suppressed the dissents only for sustaining their regime and to continue their power. And on the other hand, as I said, don't take it personally, there are some insensible observation and reaction from individual to intellectuals, including the journalists. That creates the messy situation in our society. Liberty, to a certain extent, is beauty. But liberty that hampers your neighborhood, the instability of a pacific condition of a certain position, it doesn't give you either any positive input or for the government any good trajectory. So the responsibility goes to the both, because the education, because the unemployability, because the job security, because we consider state over citizen. But no, in earlier times, we used to understand peace or security from a very static perspective that we today call a very minimalist approach, at least after the Second World War or with the end of the Cold War, human getting priority. So with this pace, we are far behind from the Western civilization or individualistic perspective of peace and security or congeniality in a certain context. So the DSA, what does it include? We very much align with the structural violence. I have few students, I can see, they will be bored. Sir still is talking about the structural violence. Yes, it should be repeated everywhere. Because we used to understand violence usually from the somatic assault or bombing over others or shooting the people. But with the end of the Cold War, as I mentioned, it is just subsided. Rather, dignity, humanistic perspectives come at the fore. Because without dignity, you will just nothing. You have thousands of billions of dollars, but without dignity, you will be feeling a non-existential context. So this should be realized from the grassroots to the top at our context. So in this particular context, when one's potentiality is constrained and which is avoidable, but still we are not avoiding in a circumstances where the state violence is so severe, you are feared, you are scared, you are in a scary of losing your job, then your potentiality is definitely constrained. So that particular context talks about positive peace. So in case of Global Peace Index, when they found Global Peace Index, it is talking about more direct war or interstate war or the civil war. But when the critical scholars like Johan Galtung, the Norwegian gentleman, the American scholar, just passed away 2 years back, he has started arguing, no, the structural violence, if you do not reduce the structural violence, the direct violence will not reduced or the likelihood of the direct violence will be increased day by day. So why we are in a so conflict-prone society? The only problem lies in those structural violence. I mean, I'm not valuing you. I'm not giving you the proper respect, the wage, and rather dehumanization, that's hatred speech, etc. Still, I have enough. 1 minute, okay. The stopwatch you are using, that's good. So these are the very much a concern for the 21st century at last, though we are living in 40 or 50 years back compared to the civilization, the Western society they do have. Even the, I always try to give an example, whether we should be America or we should be Bhutan. Choice is yours. So, do we love for Global Peace Index, I mean having nuclear weapon, the higher volume of war-making capability, or the Costa Rica
or the Bhutan. So it is depending on the situation we are going through, very tough situation. It is not the DSA will give you the solution in a single overnight. Rather, the relevant stakeholders should have a very positive gesture and with a national integrity and the national, in terms of sovereignty and the national interest. We are divided in the national interest. The media is divided, the intellectuals, the professionals are divided. So dividing the society, how do you think of a good use of DSA or the other things? So I'm finishing right now, 2 seconds more. I'll be in a second round. Thank you. Thank you so much, sir. I was just back to my university days. For your information, we are sharing the same background. Peace and conflict studies, whereas he said about the structural violence, and Mr. Galtung, I was just memorizing my old days. And thank you so much, sir, for externalizing these things as and this judiciary system and everything as a structural violence and everything. Yeah, thank you so much. I will come back to you again. And now next question is to Ms. Sarah Hussain. Ma'am, you have been working for human rights for many years, and BLAST has been engaged in legal reform and protection of rights for many years. And as our victim journalist has discussed and said about the BLAST and you, so ma'am, the case studies of this report has shown that in many investigations were weak and charges were duplicated, and multiple cases based on the same fact, on the same fact, which is actually limited by the Constitution and the Penal Code, so far I know. So what do you think, and from your experiences and everything, what does that tell us about the relationship between the laws, the politics, and the freedom of expression in the Bangladesh, and how so deeply these are involved by each other in these patterns, ma'am? Yes, you can do. Thanks for the question. I think before looking at the patterns, I think it's really important to acknowledge why this study is useful for us, and also why the speeches by the two journalists, Qayyum Bhai and the other journalist this morning, was so important, because it's very easy for us to forget what these practices were and how systematic they were from the moment of taking someone. I wouldn't say even arresting. We've heard these descriptions that people were picked up from their homes, blindfolded, driven around. The official arrest came much later, sometimes one day, sometimes more than one day. And then after the arrest, again, the same practices being produced before courts which routinely denied bail. We heard about people who were, spending, even in July 24, more than 50% of the cases that were filed against journalists were under investigation. So it's very clear that these cases are not meant to go to a final decision ever. They're just kept hanging over people's heads to stop them from writing, to stop them from speaking, and sometimes to stop you from even thinking the kinds of things you can say, not even articulating them in private. So I think this report will be valuable for us, not only for the recommendations, and I'll come to that, but I think for the fact it's laid out in detail, case by case. We have 30 cases, I think, where we have all of the details, which it is very difficult, I think, for anyone to refute. And particularly now, when we're hearing so much disinformation from around the globe and inside our mobile phones on social media about what is the situation in Bangladesh, what is the change, acknowledging all of the many challenges we face with the changes, it's important for us to remember where we're coming from. We didn't come from a golden age 1 year ago. We came from a time of extreme darkness. We may not be in a golden age right now, but we're in a time of, in some ways, less darkness. I think we have to acknowledge that. That's really important. In terms of the practices, Roman, that you asked about, I think, again, they're well detailed in this report, and we heard clearly about them this morning as well. I wanted to speak a bit about what we've seen in court, actually, and maybe before that also about the police, because there are changes now in place that should prevent the same kind of police action. For example, there was, I think, something you can update in the report. You mentioned that the guidelines that the Supreme Court had given for arrest without warrant in the Blast judgment are pending
implementation, but actually the amendment to the CRPC has been made this year, and many of those guidelines have already been incorporated. So that's a big step forward. But where there's not so much of a step forward is whether we have full implementation of that new amendment. And I think, unfortunately, as journalists, many of you will know, we still have many cases where that is not being effectively implemented and we don't have protections in place. But at least in terms of the legal framework, we're a big step forward. Another thing, I think because there have been cases this year about holding the police to account, at least cases filed and actions initiated to hold the police to account in relation to past abuses, I think we've seen less cases. Certainly, I don't think we've seen cases, except in relation to July killing cases. We've not seen the same patterns of arrest of journalists. You can correct me, but I think we've not seen exactly the same thing as we've seen in the past. I think there's a change, and we can track that change positively. On judicial practices, I think, I would have liked to see a bit more in the report about the analysis, actually, of what happened in the courts. And I would recommend to Clooney Foundation and to CGS that you please consider analyzing the judicial orders in these cases a little bit more, from the magistrates' court upwards, because you talked about the impunity for the police, lack of accountability for the police. But I think we also have to think about the role of judges. Again, just looking at the positives first, I think we can see it's a mixed picture. I'm not going to say that we're in a golden age. Maybe the Attorney General will say that. I'll leave that to him. But I think it's a mixed picture, and I really do want to acknowledge the positive changes. My experience of dealing with not the DSA, but the ICT, and in some extent the DSA also, was, as many of you know, in Dr. Shahid Al-Alam's case. And I think that was an important case for us to keep on reflecting on, because for 7 long years, we could not get a court to look at the very obvious point in this case, obvious to anyone without any law degree, that if a later law has repealed an offense, you can't be tried under it anymore. Very simple, straightforward point. ICT section 57, it was repealed under DSA, and the DSA clearly said, unless the case has finalized investigation, gone to trial, case cannot continue. Right? It's pretty simple. I think everyone in this room understands that. With the Attorney General and several other lawyers, when he was not Attorney General, when he was also a human rights lawyer a year ago, or more than a year ago, 7 years ago, we fought this point through court after court, and we got one initial brave court that heard our argument, and then every court, up to the appellate division, perversely refused to accept that this was a reasonable argument and kept a case going. And as I think the journalist who spoke earlier mentioned, it wasn't just that a case kept going, every other thing that also happens on the side of it kept happening. So that person, Dr. Alam faced his tax files being pulled repeatedly and questioned. He faced questions about, some of you will have gone to the Dhrik building, I think, in Panthapoth. They faced multiple inquiries from Rajuk about building issues. Any manner of things that they could be harassed with, they were harassed with. And in relation to the court procedure also, the levels of harassment, I think, were so petty. It's important to think what level actually a state can bring itself down to when it decides it's no longer a state, but it's reflecting just extreme political enmity and personal enmity. So not only was this case kept hanging all these years, but even when we asked the court to do, again, a very simple thing, to allow, because the case was being investigated for 7 long years, nothing was happening, we asked the court that can Dr. Alam at least be exempted from having to appear in person, from Hajira, from giving his Hajira in the court every month, because it's a big waste of time going down. Then also, unlike all of us, he flies around the world all the time doing exhibitions and taking photographs. So for his professional reasons, he needed to be abroad. Not only did the magistrate refuse to give the order, not only did the sessions judge refuse to give the order, when we came to the High Court and the judge was thinking he might give the order, who appeared in the court? The former Learned Attorney General. And the Attorney General felt it was very important for the government to stop this one person traveling around the world. There were no other important matters that day. He had to deal with this and had to stop him traveling. So I think that is the situation, as I said, we have moved away from, I hope,
that we don't now have in every case Attorney General appearing to block this or that and the other. And we have a different environment, but where we have to see, I think, where we have to question and where we need more work done is to see how much space has opened up for courts and how much hasn't. So in some cases from the past, like Dr. Shahid Al-Alam's, where we couldn't get a hearing for 7 years or a fair hearing or a fair outcome, after July 24, we have got getting a hearing. We have a judge who has been able to hear the matter, and was able to hear the matter in a rational way, to look at the reasons, see whether they're reasonable or not, give a decision, and has given actually a very valuable and useful decision. And we also, I do thank the Attorney General for also appearing in that matter with us and supporting us. But we're also seeing that judges retain, I think, that lack of confidence and lack of assertion. So there have been cases even now of journalists who have spent a long time in detention under cases to do with freedom of expression. They may not be under the laws that you've discussed. They are not under CSO. They're not under CSA. They're not under DSA. They're not under ICT. What are they under? Anti-terror laws or some other laws. So I think we have to look at the broad issue that you're speaking about, which is freedom of expression, and to what extent are we protecting it? What are the laws that are still in place curtailing it? And are our judges brave enough to address these issues in a changed political context? And is the police willing to step away from what you've laid out so well, that well-established, entrenched practice of abuse? Can they step away from it? And if they don't, if they do the same things, will they be held to account? I think that's the challenge which is before us now. Thank you, ma'am, for your insightful discussions today. I am going to come back to you again. Now I would like to turn to Mr. Asaduzzaman, the Attorney General of Bangladesh. Sir, you are a human rights lawyer, and you are a politician now. You are the supreme lawyer of the country. So my question is to you, sir, regarding the future of the CSO, because after the elected government, what will happen to the CSO? And what is the future of the judiciary of Bangladesh, as you have the experience in these legal issues? Thank you, sir. Good morning. I know that Maneka knows Bangla, so the audience is almost, no need to speak in English. I would like to take the privilege and the permission from the audience and the desk from the moderator to speak in Bangla. Is that okay? Thank you. আমার সামনে দুইটা প্রশ্ন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার একটা প্রশ্ন খুব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সেটা হলো নির্বাচিত সরকারের সম্ভাব্য আইনি নির্দেশনা কি এবং রাষ্ট্র কিভাবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে ফেরার থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো কিভাবে মামলা থেকে যেগুলো পেন্ডিং আছে এফআইআর স্টেজে অথবা ট্রাইব্যুনালের সামনে নিষ্কৃতি পেতে পারেন। দুইটা প্রশ্নের উত্তর পরে দিই, উত্তর দিয়ে দিলে তো আর কিছু বলার থাকবে না। আপনারা দেখছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সাংবাদিক নিবর্তনের জন্য। আমি দেখছি সারা হোসেন লাস্টে যেটা বললেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সাংবাদিক নিবর্তন করে না। সাংবাদিক নিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র অনেক রকম পথ খোলা রেখেছেন। যেটা বলা হয় আকাশের যত তারা আইনের তত ধারা। সাংবাদিকদেরকে নিবর্তনের জন্য, নিয়ন্ত্রণের জন্য আকাশের সব রকম তারার মতো আইনের ধারা প্রয়োগ করা হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই নিদেন পক্ষে কিছু না থাকলে একটা সেডিশাস চার্জ দিয়ে দেওয়ার সুযোগ আছে। এই যে ট্রেন্ডটা, এই ট্রেন্ডটাকে পরিবর্তন করতে হলে রাষ্ট্রের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন
যারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মানসিকতার মধ্যে পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টকে অ্যাটাক করেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। আপনারা যদি নিবর্তনের আইন দেখেন, 1860 সাল থেকে পেনাল কোডে কিন্তু নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা আছে, যেটা ডিফেমেশন। পেনাল কোডের 500 ধারায়, 499 ধারায় ডেফিনেশন, 500 ধারায় ডিফেমেশন। একজন সাংবাদিককে ধরার জন্য পেনাল কোডে আপনার মামলা করার সুযোগ আছে, সেই 1860 সাল থেকে। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট, টর্শিয়াস লায়াবিলিটিস বা ডিফেমেশনের জন্য ড্যামেজ ক্লেম করার জন্য সিভিল কোর্টে মামলা করার সুযোগ আছে। এইটা তাৎক্ষণিক খুব দ্রুত গতিতে প্রয়োগ করা যায় না বলে বিভিন্ন সময় অন্যান্য কালো আইন আনতে হয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো 1974 সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন। আপনি যদি বিশেষ ক্ষমতা আইনটা দেখেন, 1974 সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে প্রিজুডিশিয়াল অ্যাক্টের একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে, যে ডেফিনেশনের মধ্যে এই যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, পাবলিক অর্ডার অ্যান্ড সেফটি, এই কথাগুলো বলা আছে, ডিফেমেশনের কথাগুলো বলা আছে। এইগুলো হলে এগুলো প্রিজুডিশিয়াল অ্যাক্ট হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট ব্যবহার করে, আপনি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাদ দেন, আপনি আইসিটি বাদ দেন, আপনি স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট নিয়ে এসে একজন সাংবাদিককে হয়রানি করতে পারবেন, গ্রেপ্তার করতে পারবেন। এটা শুরু হয়েছিল 1975 সালে। প্রথম স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্টে সাংবাদিক নিবর্তন হন দি দেন হলিডের উইকলি হলিডের এডিটর এনায়েতুল্লাহ খানকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে। তারপরে কাকে গ্রেপ্তার করলেন ওই আইনে? গ্রেপ্তার করলেন ফাইজুর রহমান। উনি আরেকজন এডিটর ছিলেন, মুখপাত্র নামে একটা পত্রিকা বের হতো। ফাইজুর রহমানকে গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনে সাংবাদিক নিবর্তন শুরু হলো। 1975 সালেই 5টা পত্রিকাকে শোকজ দেওয়া হলো, সরকারের বিরুদ্ধে কেন তুমি রিপোর্ট করলা। বিশেষ ক্ষমতা আইনে 16, 17, 18 3টা ধারা প্রয়োগ করা হলো। এই 5টা পত্রিকা ছিল হক কথা, গণশক্তি, তারপরে মুখপাত্র, লাল পতাকা এবং বাংলার মুখ। আপনারা দেখবেন এগুলো ইতিহাসের কথা। আইনের বইয়ে আইনের সাথে তাদেরকে শোকজ করা হলো। এই 16, 17, 18 এই 3টা ধারাকে 1991 সালে এসে রিপিল করা হয়েছে। এই 3টা ধারা এখন নাই। ফলে সাংবাদিক নিবর্তনের যে সাইকি, যে মানসিকতা, যে সরকারি ক্ষমতা আসুক না কেন, তারা মনে পোষণ করেন। এরপরে 2006 সালে এসে আইসিটি অ্যাক্ট করে সেকশন 57 ইনসার্ট করলো। দেখেন সেকশন 57কে এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যে বা যারাই প্রয়োগ করুক, এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে সেকশন 57 একটা ব্ল্যাক ল হিসাবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলো। সেই আইসিটি অ্যাক্ট কিন্তু এখনো আছে, 2006 সালের আইনটা আছে, শুধু সেকশন 57 সহ কয়েকটা ধারা বাতিল করা হয়েছে। এই কারণে ওই আইনটা আর আলোচনায় আসে না। এই আইনে আপনারা দেখেছেন অধিকারের তৎকালীন সম্পাদক এবং নির্বাহী পরিচালক আদিলুর রহমান খান এবং নাসির উদ্দিন এলান আইসিটি অ্যাক্টের প্রথম আসামি। এই প্রথম মামলার প্রথম আসামির প্রথম আইনজীবী হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল একটা রিপোর্ট পাবলিশের কারণে। তো আমরা আইসিটি অ্যাক্ট দেখেছি, পিউনিটিভ অ্যাকশনটা বা ব্ল্যাক ল হিসেবে যেটাকে ডিফাইন করা যায়, নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে যেটাকে ডিফাইন করা যায়, সেটা যে মুহূর্তে এটা বাতিল করা হয়েছে, ওই আইনের আর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে কেউ ধরে নেয় না। এরপরে বললেন যে ঠিক আছে, আইসিটি নিয়ে এত কথাবার্তা হচ্ছে, ঠিক আছে ওইটা আমরা সংশোধন করে ডিএসএ দেই। ও মা, এটা দেখি 57-এর বাবাকে নিয়ে আসছে। 57-এর বাবাকে নিয়ে এসে গোটা জাতির সাথে
গোটা সিভিল সোসাইটিদের সাথে, ডিপ্লোম্যাটিক কমিউনিটির সাথে ডিসকাশন করলেন, সামনে আনলেন, এবং দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রড অন দি পার্লামেন্ট অ্যান্ড উইথ দি নেশনস, with the international communities, with the stakeholders. You had committed fraud with these people. সামনে আনলেন যে আমরা আইসিটি নিয়ে এত কথা হচ্ছে, এই আইনটাকে আমরা বাতিল করে দিতে চাই, এই আইন রাখতে চাই না। ঠিক আছে, আমরাও স্বীকার করছি এই আইন নিবর্তনমূলক। এই আইন নির্যাতন করে, সাংবাদিকদের কণ্ঠরুদ্ধ করে। আপনি ডিএসএ আনলেন, কার্টুনিস্ট কেউ সহ্য হলো না। কার্টুনিস্ট মুস্তাককে ধরে নিয়ে যেতে হলো এই আইনে, তাদেরকে ধরে নিয়ে যে ভিতরে টর্চার করতে হলো। কার্টুনিস্ট মুস্তাক জীবিত অবস্থায় ঢুকে মৃত অবস্থায় কারাগার থেকে বের হলেন। আমরা এই সমস্ত নিবর্তন এবং নির্যাতনমূলক আইন, যে আইন কণ্ঠরোধ করে, যে আইন সাংবাদিকের কলম থামিয়ে দেয়, আমরা এই আইন অবসান চাই এবং এটা যাতে ঘুরে ফিরে না আসে সেই বিষয়ে রাজনৈতিক যারা নেতৃত্ব থাকবেন আগামী দিনে, তাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এই বিষয়গুলো রিথিঙ্ক করা। অ্যাট দি সেম টাইম সাংবাদিকদের কাছেও প্রত্যাশা থাকবে, আপনারা এমন একটি ফর্মুলা দেন রাজনীতিবিদদের, যে ফর্মুলায় নাগরিক যে হলুদ সাংবাদিকতার শিকার হচ্ছেন, মিথ্যা প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছে নাগরিক, নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনারা একটা ফর্মুলা বের করেন, যাতে নাগরিকরাও সুরক্ষিত থাকে। আপনি নাগরিককে অরক্ষিত রেখে শুধু নিজের সুরক্ষার জন্য যখন কাজ করবেন, তখন সেটা একটা সমাজে ভুল বার্তা দেবে। সেই সমাজে ভুল বার্তা দেবে। আপনারা দেখবেন এমন এমন সাংবাদিক আছেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সাংবাদিকতা করছেন, সাংবাদিকতার যত রকম নর্মস আছে সমস্ত নর্মস ভুলে যে মিথ্যা সত্য তথ্য মিলিয়ে নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছেন, নাগরিককে অপমান করছেন, নাগরিককে হেয় প্রতিপন্ন করছেন, বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে। এইটার থেকে মুক্তির জন্য আপনারা একটা ফর্মুলা বের করেন, যে ফর্মুলায় আসলে নাগরিকরাও সুরক্ষিত হবে। আমি বিশ্বাস করি এই জায়গাগুলো আপনাদের অ্যাড্রেস করা উচিত। ধন্যবাদ সারা হোসেনকে, অ্যাটর্নি জেনারেল সম্পর্কে দু একটি কথা বলেছেন, তবে যেটা বলেননি সেটা হলো, আমি অ্যাটর্নি জেনারেল দায়িত্ব নেওয়ার পরে শহীদুল আলমের মামলা বলেছেন, শহীদুল আলমের মামলায় আমরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমি যদি মেকানিক্যালি আগাতাম আমার বিরোধিতা করার কথা, আমরা বিরোধিতা না করে সমর্থন জুগিয়েছি। একজন স্কুল শিক্ষিকা ফেসবুকে একটা পোস্ট দেওয়ার কারণে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলা আসামি ছিলেন ম্যাডাম সারা হোসেন। সেই মামলায় ওনার পক্ষে 561A করে স্টে করেছিলেন। আমি অ্যাটর্নি জেনারেল হওয়ার পরে এই মামলাটা আমার নোটিশে আসার পর আমি নিজে আদালতে যে বলেছি, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের যত মামলা আছে কোয়াশ করে দেন। আমি বলেছি সরকার আমাকে ধরলে আমি বুঝবো আমি রাষ্ট্রের আইনজীবী, আমি সরকারের পজিশন যদি হয় এটাকে কন্টেস্ট করতে হবে, আমি তার বিরোধিতা করব। আমরা সেটা করতে সক্ষম হয়েছি। অধরা দীপ্তি নামে একটা 17 বছরের নাবালিকা, দিনাজপুরের মাইনরিটি কমিউনিটির সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটা মেয়ে, সে তার ফেসবুক পোস্টে কোরআন অবমাননার একটা পোস্ট করেছিলেন বলে অভিযোগ এসেছিল। আমি তখন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পক্ষেও মামলা দু একটি করতাম। 2 বছর কারাগারে মেয়েটি, 2 বছরে তাকে আমার বাংলাদেশের আদালত জামিন দেয়নি। হাইকোর্টে যে বললাম যে একটা মেয়ে 17 বছর বয়স একটা ভুল করেছে, স্বীকার করছে, যদি আমার কনভিকশন হয় ম্যাক্সিমাম কত হবে, আমি 2 বছরের উপরে কারাগারে আছে, আপনি জামিনে মুক্তি দেন, শি উইল নট রিপিট ইট। আদালত হাইকোর্ট ডিভিশন জামিন দিলেন, রাষ্ট্র চলে গেল অ্যাপেলেট ডিভিশনে। অ্যাপেলেট ডিভিশনে যখন আমি এই জামিন বহালের জন্য দাঁড়িয়েছি, তখন তৎকালীন
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, উনি আমাকে চার্জ করলেন আমি কেন এই মামলায় দাঁড়াচ্ছি। তা আমি বললাম আমি দাঁড়িয়েছি এই মেয়েটার মুক্তির জন্য। তারপর ওনার জামিন আটকালেন, দীর্ঘদিন পরে মেয়েটা জামিন পেয়েছে। এখন আমি বিশ্বাস করি না এই জামিন আটকানোর জন্য সরকারের কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের কাছে ফোন আসছে। আমি এটা বিশ্বাস করেছিলাম যে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের মতো চিফ জাস্টিস বিবেক প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন জজ যদি বিবেক প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কালো আইন প্রয়োগ করে এই ধরনের নিরীহ মানুষকে বা 17 বছরের একটা নাবালিকার 2 বছরের উপর কাস্টডি, যেখানে ম্যাক্সিমাম সাজা 7 বছর, তাকে আটকায় রাখার জন্য জামিন আটকায় রাখেন আমার দেশের সুপ্রিম কোর্ট, তাহলে আপনি শুধুমাত্র আইন করে বা আইন সংশোধন করেই এই অবস্থার পরিত্রাণ পাবেন বলে আমরা মনে করি না। আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই আপনারা যারা সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন, আপনাদের ন্যারেটিভও চেঞ্জ করতে হবে। ন্যারেটিভটা হলো, আমি বিশ্বাস করি যেটা, সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে যেমন কণ্ঠ উচ্চারণ করবেন, নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায়ও আপনারা কণ্ঠ উচ্চারণ করেন, যৌথভাবে আপনারা করেন। দেখেন বাংলাদেশের ইতিবাচক পরিবর্তন আমরা চাই। আপনারা যে 2টি প্রশ্ন করেছেন তার একটি প্রশ্ন হলো নির্বাচিত সরকারের সম্ভাব্য আইনি নির্দেশনা কি। সেটা নির্বাচিত সরকার যারা গঠন করবেন তারা বলতে পারবেন। আমার কাছে মনে হয় তাদেরকে সমস্ত প্রকার নিবর্তনমূলক আইনের পথ থেকে ফিরে আসা উচিত হবে। এটা আমার তাদের প্রতি রিকমেন্ডেশন থাকবে। রাষ্ট্র কিভাবে ডিএসসি থেকে ফেরার থেকে বিরত রাখতে পারেন, নির্বাচিত সরকার সিদ্ধান্ত নেবেন এবং সেই যারাই নির্বাচিত হবেন আশা রাখবো তারা ডিএসসিতে ফিরতে চাইবেন না। আশা রাখবো তারা সাংবাদিকদের, স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নিয়ে নাগরিক অধিকার এবং সাংবাদিক অধিকার, সাংবাদিকদের প্রফেশনাল অধিকার সুরক্ষার জন্য ব্যালেন্স অফ কনভেনিয়েন্স অ্যান্ড ইনকনভেনিয়েন্সের একটা পথ খুঁজে পাবেন এবং সেই পথ মসৃণ হবে। সেই পথ বাংলাদেশকে একটি স্বপ্নের রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পথ হবে। সেই স্বপ্নের রাজপথে হাঁটার যে সংগ্রাম, যে পথ, সেই পথে আপনাদের সাথে আমি আপনাদের স্বপ্নের সারথি হয়ে থাকবো, এই প্রত্যাশা রাখতে পারি, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আপনারা আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে মামলাগুলো এফআইআর স্টেজে আছে এবং যেগুলো ট্রায়াল স্টেজে আছে কি করণীয়। আরও একটি সেক্টর আছে যেগুলো এখন স্টে আছে। আপনাদের প্রশ্ন করার আগেই আমি আর সারা হোসেন বলছিলাম যেগুলো স্টে আছে সেগুলো অতি দ্রুত হাইকোর্টের যে কোনো একটি বেঞ্চে দিলে আমি দরকার নিজে যে বলবো এই মামলাগুলো এই ডিসেম্বরের মধ্যে নিষ্পত্তি করে দেন। যেগুলো এফআইআর স্টেজে আছে আপনাদের বলবো সংশ্লিষ্ট থানায় বলেন, এটা ফাইনাল রিপোর্ট করে দেবে, কারণ সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে লেনিয়েন্সি দেখিয়েছেন। আর the cases which are now pending, we have already, the government has already taken the position. This is a policy decision. যেগুলো স্পিচ রিলেটেড অফেন্স সেগুলো সবগুলো ডিসচার্জ করে দিতে বলেছেন। অন্যগুলোতেও ট্রাইব্যুনালের কাছে সরকারের মনোভাব হলো আমরা খুব লেনিয়েন্স হতে দেখছি। এগুলো নিষ্পত্তির জন্য আপনারা চেষ্টা করেন, যদি আমাদের কোনো সহযোগিতা লাগে we can assure you that we will give our shoulder up to any level. আমরা চাই আর্টিকেল 39 অফ দি কনস্টিটিউশন, যেটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস, যেটা আমাদের ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ কনসায়েন্সকে এনশিওর করেছে, সাবজেক্ট টু রিজনেবল রেস্ট্রিকশনস। এই রিজনেবল রেস্ট্রিকশনটা কি হতে পারে সেটা আপনারা এখন থেকে কাজ করেন।
আর একই সাথে স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশে ভয়হীন সংস্কৃতি আসুক, আপনি সত্যকে উপস্থাপন করেন, সেটা যার জন্য যার বিরুদ্ধে যত কঠিনই হোক না কেন সত্য এগিয়ে আসুক, সেই কথা বলে সেই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Hello. Thank you so much for your insightful and big announcement here. I